Assemblies ada Kristo Yesu be ni ho adi no awon assemblies ye pa Yesu so obekọ heaven na wan hwe ya no wanko ye wunsu so obekọ no wan hwe ya ono na bi obekọ eni tin ya kasa awon assembly timi asisi so emani take you by surprise ebusuafo ya sanso ababiem se de woni mo no medical ka kire o se ene adwade eni dwade bia ya hwedwumadi fufu ase e wo BOB radio and TV so abra ye de eye kokobonsem na ye de ebro pachacha nso ene mo fanche ye time den ke 2:15 pepepe ka 3 o'clock na ye wie na so mo fanche sen totoye no entime enwie ni ntemti ye sha 2:30 akopem eye 3:15 na se 3:10 na etimi akoye nim jumadi ya tudi kokobonsem so banyina ode bro the friend Apostle Collins nchira eni headquarters outreach chapel asafo a ewo eye bo ho sasa na ne fa bi nso ewo ahensan eye school mu ho no mo no so banyina Yankopon de na sini sre so ono nene waje ne adwan no ne ye be cheche di ampo Yankopon asere ya tudi kokobonsem na me nam nso bokoko adentinity bi udi ana wa share e de ama nkrofo me ba che bebre dwumadi e nya bi ahwe wo Facebook ko na bo BOB radio and TV a onsa ebekan ya wo hono sanso na awokọ eye Rema Salvation TV app no nso ano nso no ye demo live wo ho na awokọ Instagram so at BOB radio onsa bekan ya wo ho sanso na awokọ eye YouTube nso a BOB TV Ghana GH ana say UOB TV GH BOB TV GH ewo eye YouTube bacho mo ko he na mo subscribe nso emfamaye na etimi enko yenim ti abekora ko ma so fanya kwa ba na afa ni hwe ene asema Yankopon edi ahye na no apostle no akwa ba ya paninkasia bata pum ti say Yesu Kristo adu no me de pa se mesanso no hia wo afidi fufu yi so ise be bia bekobi am no na ekọ bia me kobi am no na ekọ se wana otwetwe so for ma me nkra no nyina ho ye de asore ma no ho ye last me hu Facebook pa deliverance man nyame na mo so de bo aye asore ma no de of nyame hira wate o ye djuma wo ton nyame djuma no so pa ma menka ne sa menka se bia wo ton de agisiko ne mo wo ton ma ne ko akiri wo nam social media ahodo so even say radio so kura ampo na wa ko Facebook nyame hira apostle amen yaba de na yaba nti sabre de efen ya kan de free sabre kom se no men sabre wa pound se medu de ye wo de yeda Yesu Kristo ase mechiachi atifu nyina ba bia oti enka bia ha ayo headquarters BOB online radio and TV tinya misrao so when tinya me asem no ha ba bia oti afri no ho yi fake ti free he ya na eradi srao ye bom pae na ye de asem na to so ora Yesu Kristo yeda wase onuma asem eyetumi emade wa yire nyankwa fa ye so ne kasa kire wiase nyina ebra ekwa wiye mu na mo asem pa so ma nipa bi ehunu kwan a etene no ayamfom anyira na opia ni onyam kase ni mu a yenso yanka kire yeda wase asem ya chifa so twe akra adodo onya oje ani adwensa kira ne nkwansam a ebeba won kra eni agye ewo ye na Awurade Yesu Kristo di mu nti amen yeda Yesu Kristo di ase emanigi se enenso meni wasiam na me pese ene no ye di nkomo kakra sa utie mi na uye ogidi ni a kwaso agina ogidiem memfiri ogidie nim ebi nso asa utie na ohwaye
na unya nhyia Yesu Kristo a bomodi se obetu anamon ebia me ka se ya ka Awurade asem bebira akyerɛw but ade aka ne se wo ubetu anamon se oti kokobon nsam no wantu anamon a emfa so bi amaso emfa ma wo enti mesra se uti asem no a na waye den watu anamon na I think se ebeboa wo papa ti Awurade nhyira obi bia ene message amede ba no ma to ni din se omayi de wona no fafa ane dimini eno ne message a mede ebro eye kokobon nsam message of warning tie ni epa. Now we study the book of Isaiah. Now we can bedru chapter 29. We drew Isaiah chapter 29 verse number 10. Bibe unu say watwerɛ wɔ baabi sɛ ɔman na nifra ɔman no anifra na odifo Isaiah na ekasa that time that period na odifo Isaiah ekasa kyerɛ Jerusalem any Judah man ni nyina if you say edum pempensuo bi a na anifra bɔ ɔman ni nyina sɛ ne awieye bremu Satan ani anifra bɔ mrantia ne maba wani nipa dɔm nara bebre na ani afra. We are living in an era generation na ye wom no adani anifrafo ti asem ni pa ti odifo Isaiah ene be kan sansem we na Jesus Christ enso be prove sansem we our the book of Matthew chapter 15 meba ho Yesu be quote Isaiah in shama o be kan ye no ti be pase en free Isaiah chapter 29 verses number 13 na otiefo bi otie bi anyi na sum na ontie Awurade Yesu Kristo nsempa no na otie ase no ma asam ne mena wabra bom na emesisa bike obahwe quotation no e de amame okay sade ya bia oyamame na Awurade Israel me da ase adwuma we wo ya wo hunu faso wo but da chi bi ne be yakatua Isaiah chapter 29 verse 13 utie ya no atro quotation no ato ho ma mo online fidie na chi nyina mo tro quotation yesua de sua bi to na fa bi bo kotodwem na aboa wo Isaiah chapter 29 Isaiah chapter 29 verse 13 verses number 13 na Awurade say tienio wasi na Awurade say esan say omayi de won ano na aben me na wode won ano se de ankosi wo Kristosum mu no ano nko a o ya no fafa keke ana asum Awurade no de won fafa na di mini o man de won ano fafa ana di Awurade ni na won akoma mu de ana di Jesus na de ombebo asore no ombeko kolesin ombeto afode no ombebo but ade Jesus pesa ye pa de eno de obi ampeso obeye di Isaiah ana kasa no se no o man we pa sesi do Jesus Christ dia esese o mani ma papa wo hu wo Yesu mu a ewo hu no eda ne hu adi enye wa no keke o dia se te se dia o do anu ka bibi na wonye so wo ekoba ne sa unya me som no enwie paye because Christianity is not about the o ka free wanum na mom dia o free wakoma mu a o ye ti so o tie me awia ya emfa wanu keke ensuma Awurade mi ye Kristoni mi kwa asore wa mi sofu nie mi sofu ye difo mi sofu ye bishop or ye apostle enu enka hwe fa wakoma nyina fa hwehwe Awurade enya wanu keke menye ogidi ni a ode nanu na di Awurade ni nanso so honam fama brabo de ontimi ni Awurade ni so mind on anu fafa emu asofo
de wana no fafa emu asofo maame emu nsore manyina o e de wana no fafa e di awurade ni sawiyai wa brabo te saa nya adwensa kyera emfa wa no keke ni awurade achi emfa wa no keke ni awurade nante na mom fa akoma pa agye adie na do awurade ye fa ni awurade nante na no na betima ade awurade pɛ no waso awurade ani me pa cho ken kan to asoma me se ye to aso se na sura wo suro mi no ye nipa ahyehyede a wosua nko o ti ase sa wo so obi sura awurade a na ye enipa ahyehyede a ya hyehyɛ nko a ɛna ma nipa sura awurade na so nka wasemi no mie no ya ba awurade di no ya de akoma pa se sura awurade bare na ye ya no ba awurade di but ye nsuro se ba ya bɔne ati awurade ye de ya no kase ye agidifo ye kristofo ba ye nsuro se ye ba ya bɔne ati nyankopɔn na ya gina di no ye nsuro bike on pasa o kan ye pa ko wati kakra na bra kakra na asɛm no me se da nya botre enkyerɛkyerɛ mu kakra na awurade se esanse omayi ade won ano the whole nation no omani nyina te se Ghana se a kristofo nyina ye de ano na so awurade o but ye ni yo ye actions na ye hu what you say ye kwa sorry ye kasafa odon ba kristoni ani ni atia odoni what you say ye kasafa asumdue ho kristoni ani obi tia asumdue ni ho Just a qua sorry, Yadiano keke. You pass sorry, we are near what tell you, who call a fear, and when I acquire practice, who come a Jumamua, when I acquire practice because I want to spending more time. Mommy, me and Nimra also, and we make Cassatra Badima. You Nansa for, not picture of that Jesus Christ are quite. So we shakra, we are me too careful. Katra crass me crab. And now. Obi bia wode na no keke ana ne awurade nante no odada no bike to asobra isanse wode wona no aben me na wode wona no fafa na edimini ano fafa na edimini na wana koma mu die waye firi me nchen kwa akirichiri waye firi me awurade wo kwa akirichiri na suro a wosuro mi no ye nipa hyehyɛ die so wo se nipa suro nya a wosua nkonti na ye nipa hyehyɛ ya hyehyɛ wa so dem 14 no this asafo kasa onu obi koda ebetu ase ansa no hu se ukobo dwama ebetu ase but it was no say wo yesa wa ya tie awurade nya sofo enya asore ya wokɔ ema nipa hyehyɛ na bɛbɔ okɔkɔ na emum ma onyankopɔ asɛm ɛna me yehu sɛ nye wa no fafa na de die awurade akyi ɛne wa no keke bi na ɔne ne awurade nante Jameso kase amen. Papa to aso kakra da 14 no 14 hwɛ ɔsi hwɛ mekoso me ne wo man yi adi sa ɔman ne sakra se nipa wo man yi mu no an sakra me awurade nyankopɔn mekoso ne wo man di anwanwasɛm a ɛne ɔman ne di anwanwasɛm ɛyɛ nwanwa ne ahodwiri wo man ne ma ji odifo baako bi no waba woni din mu wabato ntɔn ne ma mo na mu di akyire because mo nya ma ne sɛm ne akoma pa ɛne awurade suro yentia mu di adifo akyi nyina ne sɛ o paade afra awurade ho onya bɔne ne awurade nya ɔse da obedi ni bɔne but ɔpɛsɔfo a obetumi awɔke saa ne ma na onya no ɔpɛde obetumi awɔke ama no awurade so se me nka nkyerɛ mo sɛ kɔba ne saa na sɛ wo se wo nsuro ne dia ɛna ɔno so se ya no ɔbɛyɛ mo ka amen pa amen ken ka bra yɛnkɔ ɔse mekoso na me ne wo man yi adi anwanwasɛm ti mekoso ne ɔman ne di anwanwasɛm mana ye nwanwa amana ye ɔmo nwanwa ne ahodwiri mema na ye ɔmo ahodwiri na wɔn nyansafo nyansa na ɔmo so ɔmo nim nyansa wɔ asase so masai ɔmo nyansafo nyansa na wɔn hunumfo ahunumu na ɔmo so ɔmo nim ehunumu no masai ɔmo hunumu ɛmfa no kakani awurade na nte wate yonge sɛ yampasa wate Yesu Kristo adidi a ɛne nante Yesu Kristo akwan so nante awurade asɛm so nante awurade asɛdeɛ so ɛno ne ade awurade hwehwɛ firi me no mienu hɔ ɛnyɛ wa no kɛkɛ ɛnyɛ mouth worship dabi na mmom ode wo ho nyinaa bɛyɛ dɛn ɛbɛdi awurade akyi ma ho nkɔ kristom ti asɛm ne pa o yɛnwe asɛm James chapter 1 Yakubu James chapter 1 verse 22 ɛmfa wa no kɛkɛ ɛni awurade akyi Onyankopɔn yensi na twetwe so wagye Yesu adi na wasachira ko ade a na wopɔdam kwa ma wokra ade a ɛmfa wa no nsom entu besi obi waso wagye Yesu adi ɔkɔ asɔre wa ha
But look at the kind of dressing in power they call sorry. Or tell me pan make to say nyamsom mfa dressing ho. Fine. But ya wo ni power kuma mu ne pie ba wo. O me mfa yakoma ensura wurade. Mo me mfa ya no keke. Jameso ka say amen. Amen. I say ka say when na be ko heaven no bi apija ne samia but heaven yemfa ya no nko. Unyuma na ba kire ba bia obekọ unyuma. For no keke ni awurade ni o na mu akoma antwe nko ba bi. Ura so dem ayo wo tonwom ne ne endepa o. Enso ntimi ntwe ne hu mfiri bonim. Enyum ne do obekọ akoto preach ne do obe preach ba akoma pasi ya de service ya ma awurade no ye ni sa akoma ni bi. Yakoma twe ko akirikire firi awurade ho. Ye de ya no keke di nyamso achi. What do you say? According to the book of Acts, say Yesu Kristo miraso. Say yati Kristo ni ba ko Kristo fo nyina kamo mbompa ya man. But na baby anyam soma kosi. James chapter 1 verse 22. James chapter 1 verse 22. Atife say mo say ositi emu nhira. Ositi emu nhira. Na monya asem no yoto. E ma monya asem no yofo. Na monya asem no tiefo. Oh, wasi ma monya asem na monya asem no yofo. Na monya asem no yofo. Na monye atiefo na monya atiefo nko na adam ho. Now let me tell you something here. So we want so betie nyame asem nko a wo da. We don't just listen to nyame asem so so no preach o and na dia papa ya ade o na dia papa ma message there be. We say monya asem na wate no ne yofo. Be the doer of the word. Ye wote ne say. Awurade si wo mpawei. Awurade si twunhu firi we ho. Awurade si mentra enyina faudifo aginam. Entra ne bone yafo aginam. What ni nyina o ade na wo so ye e wo so wo ye ne yofo eno na James e bon eso a kire won da bia kwa so ko tie nyame asem ba yintimi nye na so da mu ra obi a oge obi an ne ge ne da sole asole ne ne sa bia ne atokorese ne aba for de ne apon ne kofie because you won is accountability bia ne nyame fie but the day Christ ever see from wa hasem obi a ba mu na konta mako is all that so te boni mu enen mere ni tu krafo but pia wo tie mi free bia wo hwa mi free Europe anasa Arabian pa South Africa Ghana pa enumere efiti na enko emfa wa no keke eni awurade achi na mom ya wadwe se wo be nyame asem na wo te ye no ne yofo de na awurade asem ka de na awurade asem ka binya basa fato so mame oh na ye nhua de kakra bi wa ti asem ne pa skip corners mame was a monya asem ne yofo na amamonya tiefo nko an adam ho da bi ati nyame asem ba wo fa asem ne nya adwuma o se nya asem ne yofo asem ne ati ya yofo jemeso amen pa amen bi get to aso kenkai na se obi ye asem no tiefo na se obi ye asem ne tiefo na onye oyefo a na onye the doer of the word o te se onipa o hwe nanim suban o te se nipa wo ko adwuma no pa o de ahwe asi ne fie na wo hwe nanim ahwe se me ho ofe abra yi mi bosi ono agina hwem no woni sa ne ho ofo but opie free dam no ti se abonte a na nure fi na ho ofe no on kai kra so ekokwa na we tuntum sa na obi o ti nyame asem a onye no ote waso o ti se obi a wo hwe nanim ahwehwem no free hwehwe nim kwa e wa na nure fi suban ye kura no fa wakoma nyina hwehwe awurade wate fa wakoma nyina da awurade sa o da awurade a onya boni ntia wunia sa o da awurade a onidi atem onka kasafi sa o da awurade a da bia me kwa asore obi mfa fonfro se bra me kwa asore ansa Matthew chapter 15 verses number 7 awia me no kasa e dia fa ano a ya didi awurade ti keke na mom na sofo panyina ogina TV so adongu ni nase o se obi aka na senti ne buafu onu preaching in so ma so obi yo Yesu si obi ya wade a na onu ne ho a fa che no Yesu si obi fu mu mprenso a fa che ne mprenso adu sonson asofo ne preach sa o ba onipa bi fu ne ba ko pa no ami ya tena tu ode ne kokot enti wo na wo ka no unza do Anofafa ne kan yo ba wakoma gu pa you are not practicing the word of God. Matthew chapter 15 verse 7. Matthew chapter 15 verse 7. Ken ka Bible. Nyaatwomfo. Yesu Kristo na okọ ba bi kwa kan awurade asem.
Pharisee for ni Judah for ba ho. The Jesus ekasa no say nya atwomfo. Ase nya atwomfo. Edisa Isaiah share mo hon say. Isaiah ka say no chapter 29. Ana Yesu kotu wo mo say mo ye nya atwomfo. Nti na Isaiah share mo hon say. Oman di won Anofafa na di ni. Ensori ni nyina de wo ma no fafa. Ana di awurade ni. Na una koma de. O makoma de. Atwe free me. Atwe free awurade wo kwa chirichiri. Ewe wakuma no ehe nenam. Tu do awurade na abo sa abrawe. O do awurade na wo se kukom eye de awurade mpe. Enye ma awurade abobo so akere efiri nsantri masi ne. Ukọ asori nye ne ensem anya ka kire nyina no. Ehe wakuma nenam. O do anu kase o ye Kristo ni enso nye Kristo apede. O ka kire nkofo se wo asori nyina na to nwo ankokoro bi ama. But wakuma ni awurade ho. The things of the Lord emfa ho. Found anu keke na na odi awurade achi obi a odi na anu keke di awurade achi no me ka kire se osoro ahenye onyamu nwura pa toto asoma me 9 no 9 na osore me kwa na on wasema wako wase na osore me kwa wo kire nsem a nipa akire ensem a nipa asese ana ne ye kire ensem a nipa na asese o enya awurade asem o de nipa asese no eno ne ye kire no onyame fie eno ne ye kire ye de kire nipa Rabbi Pase yade yakuma nyina som no. Look at Matthew chapter 7, chapter 7, verse 21. Yesu be ka asem bi wo ho. Emfa Anofafa enye awurade achi. Emfa Anofafa enye awurade ni na mom fa wakuma nyina se wadi Yesu adi. Wanya dwen sakra ya ba wasu na penkwa. Matthew chapter 7, verse number 21. Matthew chapter 7 verse 21. Yesu ka asem bi wo ho. Ati fesem no so ositie. Ositie. Enye obiara wose me say awurade. Eto say enye obiara wode na no. Ansi awurade say awurade no. Na obekọ osoro ahin. Eto osoro ahin na ya kwale nya ana me da awurade, ana me ye Kristoni, ana me ko Yehowa, ana me ko assemblies, ana me ko glory, na me ko da bi o. Enye obiara wose me say awurade na obekọ osoro ahin ni. Na emom didi oye meja owo soro no na pade. So ukura koma utimi nya awurade apade da sister ya o so obi aye wade pa o se ka ne yaka o se ka nkasa no bi but nyame asem nti abo se ye nyaka ye domi ye numi bi yeshira ante se wa boa obi pa na wa ye wade o se ka se ni pa no nse ni bituaka but se se ni wa no fafa na di awurade achi na mom odi akoma pa eni awurade suro nti no utimi di ni pa bo ne chem obi aye wade no wa jem eye wakoma na odi ye what you say obi no anya asam na ne mfa ne ho nko na ye den ye kase wagimi ai osuro nipa no enya hwe ani ye kase ukura akoma awale no betimi ajai wa hwe awurade asam ese ensa wade a no tieti abreak asa wode no fafade a sa quotation obati afri bible ni obati e wona afri ho because on person wade na akoma be so awurade na mom o person wade na no fafa e di awurade ni ti asem ni pa to aso kenkan ho na se ye to aso e wo ho na to aso o se eda no nipa pi be ka kire me se nipa pi be ka kire me se awurade yemfa wodin hye nkom an yemfa wodin no mfa hye nkom yemfa wodin tu ahomone na yemfa wodin tu ahomone na yemfa wodin no nyo ahode api ana na wodin no kra yemfa nyo ahode api ana eno na mepa mu maka kire ana na bi Yesu dia se nkom ya ahode api na Yesu se eno na meka kire ne se mi hunu mo da mo die mi hunu mo da mo mfiri me so nko firi me so ko mo amoye de entin Kristo ni bia wo se o ya de ati o tu no obi kuru da no wo bi se enti we na awurade pe etene di asebri o wo no obi yire da no o se opusa wo se enti we no awurade ope no ya wasa ko si asore dem e se wo de wa no keke ne di Kristo achi akoma ni awurade ho o kire ni awurade ho ebiai obi entrance onye gire sanse mwe ho efo no fafa ene awurade nante se ni awasi anya wo ho what you say o lifestyle to be cry attractive obi ma ne ma Kristo nchen wa brabo no wonum kasa entimi ntwi obi ma awurade nchen oni yoye ne usuban a woda na die no entimi mu obi ma Kristo Yesu nchen
starting some tete asori na me hu say won sori ba bi o ha o mto asori na mkura obi enipa ma asori le da because obi o te asori da mu a o ya no sasa bonsam ono o ntwe akra ono so a isuma ni ya wonya na bontinti obi mpese o be dey o be ba church aso okra kuma pa ni suma awurade a odi Yesu hu nkomo o ka Jesus Christ mu asem tere wona awayira odi abojo tere ntoboase eya okra nkwaje mu adwuma Philippians chapter 2 verse 14 what it was enti ebra mi ni hono momfa suo ni apopo enya mu kra nkwaje mu adwuma na mu wie dawladi o dawladi bike bacha wasi okay you try say Galatians chapter 5 verse 19 we are the quotation mark bi aka ho Galatians 5 verse number 19 to 21 already Islam say utie ba modern say odo akoma nyina wa dwene nyina obi bia besoma awurade na emom enfo no keke ene awurade mfa nante ai fo no keke ene awurade nante oh from Corinthians you go to Galatians as Galatians chapter 5 verses number 19 okay Galatians 5:19 na wona mu nyuma ne da di pefe uza sa quotation we ya kan wa na ntida so obi atida wona mu nyuma da di pefe wona mu nyuma sa wanu fafana ni Yesu na ma da bi abada wona mu nyuma adi na wona mu nyuma bia so da di pefe ene adwamamo efi ahohwie akohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoya we na ba waka wase mu ahoya abufuo okokonye abufuo apere kunsum papa mu papa ni pam ni tan so obo to time for no reason no friend ni tan nsabro agobone ni de tete saa ni ma bi tete saa yenu hu na merebom we na me bom kokko se de me bom so no bo Christopher no kokko omu ntie o kasa tira mrantie na omu ntie osi we na me bom kokko se de bom kokko kane no akohwibra we si abrantie no abona su betre asumade no pini amana wura onya oba ze trebo na abaso me nyina bo muti ze mini ba bi epanya wiase na kosi what you say say am pasa odi akoma pa eni suro ne di awurade achi asanya ma we onfa ho nsemu da na so da madan entertainment a house was asanya ma we na me bom kokko kane se wona wo ye san no mai oma wo ye san no ma we nyina bunya nyankopon ahene enya entinya mi na me ko so wo ye san no ma ebubo su ya akohwie adwaman wa editan akayo na obi onam saa kwa no so enya nyankopa ahenie na wo bom nam saa kwa no so no ayo wo bom de wo ma no fafa ana di awurade ni no makoma atwe si nchen enyina kwa asore bi o guess 3 so be 4 be 5 enyina nam Sunday ni ekọ ye praise and worship ye sabia ni abafie eno anu ye sofuka kra ye ntie Yeroko aso de masofo nso awusa mu mpe nyame asema tienti no they don't have time omso be nya motre ayi quotation aka nsam we atra mo utie me awie ya fa gin satra empa aboso awie aka kra bi na Jesus asani na ni onyama to so mienu 1 John chapter 2 we never fatu so mabe 1 John 2 verse 17 1 John chapter 2 verse 17 because we me be afase na yen kan I am not much okay your time no. Okay. 1 John chapter 2 verses number 17. 1 John chapter 2 verse 17. Verse 17. We are sitting na kono retwamu. Osi we are see when na kono retwam. Na de oye onyankopon apedi no. iPhone ba first na na nkofo ani abere. Na iPhone kra. En sadanya bibia ni obi. We are see when na kono retwam o. Ye ka se retwam aho. Ene me wiase pushi brain nyina we ko na we aba we twam na we aba enu we ba na we twam ni we ba na we aba you afro e wiase na kono nyina e twam tu tie mi a ye oni frefo ma oni mra hoso na ma wadwe mra hoso ne tu Kristo wana mon tu Yesu Kristo wana mon brewrade nchen won tie preach ya che so fo wa ya di o ne de o preach yo da pinya no ne ya ka bra Jesus Christ nchen on ne kura dan kwa won nsam a de be dom 1 John
2:17 was say ewiase na to na retwam na de oya ade a onyankopɔn pɛ ɔno na ɔbɛtena hɔ daa wɔno na ɔbɛtumi atena hɔ daa oh enti nyankopɔn ma ade bia ɔpa a ɛwɔ sɛ yɛyɛ ya no nyia no fafa nyia no fafa ne ade yo ya de akoma nyina ya adwene nyina me se pampanso a yadu sɛ wontimi nku enwu ba Yesu Kristo sɛ wontimi ngyina ma Yesu Kristo a wayira brɛ we na wo sɛ me ewu Kristo som stand for Christ fight for Christ until you die gyina ma Kristo kremofo koma Muhammad sɛ ne kremofo koma Muhammad no sɛ na Kristo fo koma Kristo pa but no obi esuro because your body na etim ni ntino esuro unsa boni edisuro de bre ni pawo sɛ wo ya boni no obi ka so be obi bi sesi ana yam so because oboni a wo ye ntini pa ka so be obi bi ampa obetimi dia yawo but otri ni wo ka tem so kokumi am fa ho kyanya se ka na ade ba o nye to na ade ba me na se o me de sofo me do ko ma lam ho en fa me ho because otri ni awrade so hwem otri ni ntwena dem ti mo me nsachira ya dwene yem fa koma pan so awrade se usika na ode boa fa boa ye waho ode na ode boa Kristo adwuma na fa boa ye waho fama na ode boa adwuma na fa boa ye mo ma yem fa ya no fafa eni awrade ni yem fa chen tutu ye kom a cross dam enye wa Kristo fo ye na monte obi anze Kristo ni bandos gugu ye nsa ene me be ma me bi na yi ni ken koton sticker ta ho kakraka eso ube kom na de awrade pen onye ma no ewiei me kasa kire obi bia wotie me ye oni frifo na ma awrade Yesu Kristo nsa enkan na sa o ma wo kwa ma awrade bo abrabo mu a ubehu nsai bebre ewiei enchana me de manusi pesa wo sachira ta no huma awrade abrabo bia wotimu a ensem fata no ma ne mra wiye ne enhwe de obenya sika firi mu no enhwe de obenya anigye afiri mu ne na emom dwene wo kra nkwaje ho okina me about my last quotation Matthew chapter 22 verse 37 because we should be John 4:24 John 4:24 not mean for easy Matthew chapter 22 verse 37 because we be John 4:24 the baby bia me dey no we dey be start Matthew chapter 22 na verse 37 me ko John baby abefa bia okay me ko John na okay 22 no and ko John okay. Matthew chapter 22 verse 37 o say na o say ni say do awurade wo nyankopon wakoma nyina mu wankama no do awurade obi abetimi aka konfo kra beka to so odo Yesu do awurade nyankopon wakoma nyina mu ene wo kra nyina mu ene wa adwenim da so na mkra na Kristo wa adwene wo tirim a Kristo wa adwene wo tirim abeda kwa mokro no beda sisifo Saudi wa giri nyina na suma awrade a beda na obi ye wade a betwe ko mu amana hawa then na ntimi fa bode nche then na ntimi ntwe wo mfiri ho na makono ho sa ka uda awrade ampa and then we are Jesus Christ e ka sakire ye nyina awrade isra wo mo John chapter 4 verse 24 John 4:24 Onyankopɔn yɛ honhom ɔse Yesu Kristo na ɛkasa yi o abro si Samaria ni ba ɔse Onyankopɔn na yɛsom no ɔyɛ honhom na wɔn a wɔsɔre no na obi opeso ɔsɔre Nyankopɔn ɛsɛ sɛ wɔsɔre no ɛwɔ honhom nukrem abi nkyerɛ mu nkyerɛ wo to worship God in spirit no ɛyɛ unsa sese wɔ Nyankopɔn ni ha but God is a spirit did ye bia awurade hu de ye ndinya bra awurade wo ana bra do ani behu awurade ansa na wasom no nukrem e ka nko a e wo na wo so som awurade yi Nyankopɔn ye wo na se wo na wo sɔre ne se ɔsɔre no wo mu ani nukrem ya Kristofo bebre ya sɔre awurade wo nukrem ya ye nim se ya sɔre awurade wo nukrem ya fom awurade da bia but the sense Kristo Yesu abewu ayam patade ama ye boninti dan de nyoma na adu doso edimaye awiai me pesa wo sesa wo Kristo som no me pesa wo level no wo peja free level 1 na bra level 3 free 1 na bra level 7 bra bedu level bi abon se se de me pa no bi amade am timi di chani
He said, "I'm pan and qua sorry, I'll be from me as an Makoi." He said, "I'm pan and I'm we say, I'm doing say for Wakuma, you know, I drink that. Anyone know. And we have ready sound. On one thing. On Peda, you know, me and Tiasia, and we use Christo Dimunti. Maybe I will be an hour just to say, no, I can say, Amen. Amen. Needing the Apostle Collins Inshira Enin on any Sofpenina Wada Safaya to din say headquarters Outreach Chapel. I will born Sasa Nani Fabi and so ever a hensa school honoma inside JHS honoma onona eneno ene ena shase dwumadi to din say kokobonsem eno na nyankopon nam no so e de eboyen kokko say dwumadi we nyame adom ahye den so e benada bia awia 2:15 PM na ede kopem ye 3 o'clock ena yen papa yade nyina bishop etenase apostle tenase na ode eye kokobonsem no ede bre apostle aja nyankopon Israel eradi Israel so bia na obi tie mi obi se friend Solomon opoku osemo fire Solomon eradi Israel eradi me kwama na wokasa o si bia na obi tie obi pasa ode no homa Yesu Kristo edu ntine ye baaye okay ya me preach am ya ya me give fans ya me jabo so bode because near what teacher on papa ne fresh ye mra ebi a wati asempa no pese otu anamo a me bom paya ma e wo Jesus Christ di mu owura Yesu Kristo ona wadom doso e de ma wona awayira awia de wo yetiefuo bi a watie no nkonkro fa nsa ka no me ni nya kuma pa a odi bedi wo awurade achi asom no krom huhumu sabi abaya wusane awanyira so obi da so te boni mu hyaba bi a no wo kire no opaso otwetwe wo awurade na so hu a awia na masempa so na fa wonsa e ka no ma o menye de sakra wona kuma mu e wo Yesu Kristo di mu nti amen. Amen. Apostle enfo o sha kwani bintu je se bia nyame na msa ma branches ni bia beka ho a na phone numbers to jo bi nso betimi de kakra to so e de aman ne de ato airtime ni bi se de dan de nyaye no no already islamati for ni maboafo nyina already inshamo Nicholas Kole Kwame owo eboase chichireware oye one of my sponsors. Okay. I was sponsor me pa nyankopo inshano and afi su Mekisadek my boss ba ko pe already insha make baby a obi amechao ene oba no already emlesemo Mama Florence enso already onsha no pa na onye ne kase Kwaku Prince enso already enkai nyankopon ya adom a eboamfo Friday aye prophetic service mo ne fireman ana esiem abompai wo efiada bia nso ahensan JHS school mo yani Church of God and a bon Friday bia so a prophetic prayers and watch night fiada bia a 10 PM bia wo e wo ahensan kotei patemu ba bia wo bia tonsu wonsu betimi ababi na woni abebom abompai we all believers watch night the bia Friday bia yishim wan kwa sori wa sori anye program bia na kwanda wa utimi ebabi metira kwan nie ubetimi afrem me number nie 0247 71 75 78. It says we have 0247 71 75 78. A sign a mobile number. But this time, dear, Mamonia Bakunibi, Makona Mufreya, and so fire, dear Queen, the Pachomubian Fred, oh, Fra to Papa, yes, send it as a cafeteria or monthly bills, near Intimate Radio, so, and Intimate Radio, already shall be. Already show Obibia and say so penny a kind of phone numbers no and ode atudwa ni nyina say fakakra to so we obae yaginiska iskania esrewa obesa asem no koso na unya ebitia say na mu follow radio ba kono so no say yaba bob hands mu follow bebre and the here say ode eye wo fidi na beto akọ Facebook na bo eye bob radio/tv na afi no ede we ko page wo na wa follow ye na wa like my likes no so bebre kra so hono na say de be ada na de nyina na se dwumadie bia eba me den ka me susu se kwa mo say ya bo press sa eye notification button no so na say de be ya dwumadie bia no nya so data na afi no a notify na watimi edi akire na bia aye kama this time na make no dwumadie we so eka bob your programs ne ho kokobonsem eno de every Tuesday pia 2:15 PM na so fanyine Apostle College Inshira enin otenase na afi no ode nyame asem no de bre mene omi no nti sa pepepe na etie ewo eye ahase ti ede asi nyankopon ya adoma next week she no so obesan so aba ne mo ne number no mepese MC nyame adoma next week kon mo fa ne number no engu TV no so emayen na bibia enye kama ti ne number no mo fa ebiem 0247
0247 71 75 78 0247 71 75 78 0247 71 75 78 friend de won't say be a friend no name titiri say wo friend nyina na wo support eye nyankopon asem abra wo de kakra eto so e dia asama no bia aye kama aha na de dwumade nyina esi me am de dwumade chama me de BK the gospel selector da ye papa ya de nyina ase da me production team na ase led by the magic man Mr. Nkansa na ye nuaba esi sansa na Barbara so ye front desk wono na ye mfa nchiama me amini aba Sarah Nkansa message nyankopon onko so ensa omo ahoden me mini aba ho dodo nka awade omo ahoden sonko na nyame adom akina fa gira wona so bia enye kama pa chiao nyame hira ti nyame adom a ye besan so ahia programs awodo no egu so eto so but still stay tuned. Yesu,